Okay, done with your presenting. I'm sharing the screen. Is it visible to all of you? Okay, so in the last lecture we have seen Dalton's atomic theory and then Thomson's plum pudding model of atom. Okay, now let's start. Next is Rutherford's nuclear model of atom. Okay, in this lesson what we are learning every aspects of atom. Okay, every aspects of atom we are learning like कोणकोणत्या सायंटिस्टने कोणकोणत्या प्रकारचे तर्क किंवा कोणकोणत्या प्रकारचे तर्क किंवा कोणकोणत्या प्रकारचे एक्सपेरिमेंट्स केले होते अणूचा अभ्यास करण्यासाठी ॲटम्सचा अभ्यास करण्यासाठी ते आपण आज पाहतोय. ओके, नाव रुदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडेल ऑफ ॲटम 1911. Rutherford studied the inside of atom by his celebrated scattering experiment and put forth the nuclear model of atom in the year 1911. बघा, रुदरफोर्ड यांनी काय केलं, त्यांचे सुप्रसिद्ध असा विकिरण प्रयोग स्कॅटरिंग एक्सपेरिमेंट वी हॅव सीन. ओके, त्या एक्सपेरिमेंटच्या आधारे त्यांनी न्यूक्लियर ही पुट फॉरवर्ड द न्यूक्लियर मॉडेल ऑफ ॲटम. ओके, त्यांनी अणूच्या आतमध्ये काय आहे ह्याचा अभ्यास केला आणि अणूचं केंद्रीय रूप त्यांनी मांडलं. ओके, नेक्स्ट Rutherford took a very thin, how he experimented that. See, Rutherford took a very thin gold foil, its thickness was 10 raised to minus 4 millimeter, and bombarded it with positively charged alpha particles emitted by a radioactive element. Okay, मग रुदरफोर्ड यांनी काय केलं, सोन्याचा एकदम पातळ पत्रा घेतला आणि त्यावर एखाद्या पॉझिटिव्हली चार्ज अल्फा पार्टिकल इमिट करणाऱ्या रेडिओ ऍक्टिव्ह इलेमेंट मधून त्यांनी काय केलं, रेडिओ ऍक्टिव्ह इलेमेंट म्हणजे किरणोत्सारी मूलद्रव्य, त्या रेडिओ ऍक्टिव्ह इलेमेंट मधून उत्सर्जित होणाऱ्या पॉझिटिव्ह चार्ज असणाऱ्या अल्फा कणांचा मारा केला. He observed the path of alpha particle by means of a fluorescent screen around the gold foil. मग त्याला काय दिसलं, सोन्याच्या पत्र्याभोवती लावलेला जो काही येस वेट ओके जी काही स्क्रीन होती, जी काही फ्लोरोसंट स्क्रीन होती, ओके, सोन्याच्या पत्र्याभोवती लावलेली जी काही फ्लोरोसंट स्क्रीन होती, जो पडदा होता, त्यांनी अल्फा कणांच्या मार्गांचा वेध घेतला. ओके, नाव it was expected that the alpha particle would get reflected from the gold foil if the positively charged mass were evenly distributed inside the atom. मग एक्सपेक्टेशन काय होतं, जर ॲटम मध्ये जे काही पॉझिटिव्हली चार्ज मासेस आहेत त्यांचा वितरण, त्यांचा डिस्ट्रीब्युशन सगळीकडे सारखं झालं तर जे पॉझिटिव्हली चार्ज अल्फा पार्टिकल आहेत ते पत्र्यावरून काय होतील, परावर्तित होतील. पत्र्यावरून परावर्तित होतील म्हणजे रिफ्लेक्ट होतील, परत येतील. ओके, अशी अपेक्षा होती. पण काय झालं, अनएक्सपेक्टेडली, अनपेक्षितपणे काय झालं, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वेंट स्ट्रेट थ्रू द फॉइल. A smaller number of alpha particles get deflected from the original path through a small angle. A still smaller number of alpha particles get deflected throughout a larger angle, and surprisingly, one alpha particle out of 20,000 bounced back in the direction opposite to the original path. बघा, मेन एक्सपेक्टेशन काय होतं की सगळे अल्फा पार्टिकल काय व्हायला पाहिजेत, परावर्तित व्हायला पाहिजेत, म्हणजे रिफ्लेक्ट व्हायला पाहिजेत. पण तसं झालं नाही, अनपेक्षित गोष्टी घडल्या. काय झालं, बहुतांशी जे अल्फा कण होते ते पत्र्यातून सरळ आरपार गेले. काही थोडे अल्फा कण त्यांच्या मूळ मार्गापासून एकदम छोट्याशा अँगल मध्ये विचलित झाले. दुसरे अल्फा कण मोठ्या अँगल मधून विचलित झाले आणि आश्चर्याचा धक्का म्हणजे जेवढे 20,000 पार्टिकल अल्फा पार्टिकल त्याने बंबार्ड केलेले त्या शीटवर,
त्याच्यावरचा फक्त एकच अल्फा कण हा रिफ्लेक्ट झाला, त्याच्या मूळ मार्गाच्या स्क्रीनवरून उलट दिशेने उसळला. ओके, सी रुदरफोर्ड स्कॅटरिंग एक्सपेरिमेंट. Alpha particle emitter, okay, that is a radioactive element which emits alpha particle. Then you can see the golden foil. Many of the uh, alpha particles are going from the foil to the next side. Okay, now the large number of alpha particles that went straight through the foil indicate that there was no obstacle in their path. आपण एका गोष्टीच्या आरपार कधी कधी जाऊ शकतो, जेव्हा आपल्याला मध्ये काहीच नाही लागणार, आपल्याला अडथळा येणार नाही, ऑब्स्टॅकल येणार नाही, तेव्हाच आपण एखादी गोष्ट पार करू शकतो की नाही? येस ऑर नो, टेल मी. If we don't face any obstacle in our path, then only we can cross that path, right? Yes. Okay. So in this case, the particles are also performing their functions like this. या केस मध्ये पण तेच होतंय बघा. The large number of alpha particles that went straight through the foil indicate that there was no obstacle in their path. बहुतांशी अल्फा कण हे आरपार गेले. ओके, म्हणजेच ते काय दर्शवतात की त्यांच्या वाटेत त्यांना कोणताही अडथळा मिळाला नाही. It means that there must be mainly an empty space inside the atoms in the solid gold foil. मग याचा अर्थ असाच होतो की सोन्याच्या जस्ट सॉलिड गोल्ड फाईल आपण सोन्याची वापरली, जो पत्रा वापरला सोन्याचा, त्याचे जे ऍटम आहेत त्याच्या आतमध्ये काही मोकळी जागा असेल, म्हणूनच हे जे काही अल्फा पार्टिकल आहेत ते आरपार गेले, बरोबर. द स्मॉल नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल दॅट गेट डिफ्लेक्टेड थ्रू अ स्मॉल और बिग अँगल मस्ट हॅव फेस्ड अन ऑब्स्टॅकल इन देअर पाथ. मग जे काही थोडेसे अल्फा कण काही मोठ्या कणातून विचलित झाले, तर काही लहान कोनातून विचलित झाले. ते का विचलित झाले असावे? कारण त्यांच्या वाटेत थोडासा काहीतरी अडथळा आला असावा. It means that the positively charged and heavy part causing obstruction would be in the center of the atom. From this, Rutherford put forth a nuclear model for atom as follows. मग याचा अर्थ काय काढण्यात आला की अडथळ्यास कारणीभूत असलेला ऍटमचा पॉझिटिव्हली चार्ज आणि हेवी म्हणजे जड भाग हा ऍटमच्या मध्यभागी होता. ओके, आणि बाजूचा ऍटम रिकामा होता, तिथून सगळे पार्टिकल बाहेर गेले, आरपार गेले, पण जिथे मधीच ऑब्स्टॅकल होतं, पॉझिटिव्ह चार्ज होता, तिथे ऍटम थोडा जाड होता आणि त्याच्यामुळे जे काही पार्टिकल डिफ्लेक्ट झाले. ओके, असं रुदरफोर्डचं म्हणणं होतं. सो दिस वॉज रुदरफोर्ड्स atomic model. Yes, you can see in this model the blue one blue dots are रिकामी स्पेस. ओके, रिकामी स्पेस आहे, त्यामुळे पार्टिकल्स काय करतात, आरपार जातात. पण तुम्हाला रेड जर डॉट दिसत असेल तर तो रेड डॉट काय आहे, सेंटर ऑफ द एटम विच इज पॉझिटिव्हली चार्ज अँड हेवी पार्ट विच इज कॉझिंग ऑब्स्ट्रक्शन टू सम ऑफ द पार्टिकल्स. ओके, क्लियर अबाउट रुदरफोर्ड्स न्यूक्लियर atomic model? Tell me. Okay, now there is a positively charged nucleus at center of the atom. ओके, मग त्याने काय काय तर्क काढले? सी, अणूच्या केंद्रभागी धनप्रभारित केंद्रक असते. ओके, देयर इज अ पॉझिटिव्हली चार्ज न्यूक्लियस ऍट द सेंटर ऑफ द ऍटम. जो काही अणूचा केंद्रभाग आहे, सेंटर आहे, तो काय असतो, त्याच्या मध्यभागी एक न्यूक्लियस असतं आणि त्या न्यूक्लियसवर कोणता चार्ज असतो, पॉझिटिव्ह चार्ज. ऑलमोस्ट द एंटायर मास of the atom is concentrated in the nucleus. आणि त्या ऍटमचा बहुतांश जवळजवळ सगळं जे काही ऍटमचं वस्तुमान आहे ते तिथेच त्या केंद्रकात किंवा त्या सेंटर मध्ये किंवा त्या न्यूक्लियस मध्येच एकत्रित झालेलं असतं. निगेटिव्हली चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स रिव्हॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस. आणि जे काही इलेक्ट्रॉन्स आहेत, जे काही निगेटिव्हली चार्ज पार्टिकल आहेत, ते या न्यूक्लियसच्या अवतीभोवती फिरत असतात.
The total negative charge on all the electron is equal to the positive charge on the nucleus. Okay, the total negative charge on all the electron is equal to the positive charge on the nucleus. म्हणजे जेवढे इलेक्ट्रॉन सगळ्या त्या ॲटम मध्ये असणारे जेवढे इलेक्ट्रॉन त्या ॲटम मध्ये फिरतात त्यावर असणारा पूर्णपणे जो निगेटिव्ह चार्ज आहे तो एकत्र केला तर तो या न्यूक्लियस वर असणाऱ्या पॉझिटिव्ह चार्ज इतकाच असतो. As the opposite charges are balanced, the atom is electrically neutral. म्हणजेच काय, या मधलं जे न्यूक्लियस आहे तो पॉझिटिव्हली चार्ज आहे बरोबर, आणि त्याचा पॉझिटिव्ह चार्ज इतका असतो की तो बाजूच्या सगळ्या इलेक्ट्रॉनच्या निगेटिव्ह चार्जला एकत्रितपणे मॅनेज करतो. त्यामुळे आपला ॲटम काय असतो, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल असतो. दिस इज अन एम्प्टी स्पेस बिटवीन द रिव्हॉल्विंग इलेक्ट्रॉन अँड द ॲटॉमिक न्यूक्लियस. परिभ्रमण करणारे फिरणारे इलेक्ट्रॉन आणि ॲटमचं न्यूक्लियस यांच्या मध्ये काय असते, एक एम्प्टी स्पेस असते, काही पोकळ जागा असते. ओके, अंडरस्टूड? Understood till here? Tell me, have you understood till here? Okay. Yes, any problem to anyone? Okay, so use your brain power. Which discovery did point out that an atom has internal structure? आता आपण काय काय शिकलो, रुदरफोर्डचा ॲटॉमिक मॉडेल शिकलो, देन डॅल्टनचा ॲटॉमिक मॉडेल शिकलो, ओके, देन थॉम्सनचा प्लम पुडिंग ॲटॉमिक मॉडेल शिकलो. या तिघांमधील ॲटमच्या nucleus, sorry, which discovery did point out that an atom has internal structure? ओके, कोणत्याही ॲटमला इंटरनल स्ट्रक्चर असतं, अणूला अंतर्गत संरचना असते. हे कोणत्या शोधामुळे लक्षात आलं असं तुम्हाला वाटतं? सांगा मला. बुंदीच्या लाडूचा प्रयोग कोणी केलेला? येस, डॅल्टन. जे थॉम्सन. ओके, what question we have asked? That atom has an internal structure. कोणी असं प्रूव्ह केलं की ॲटमला इंटरनल स्ट्रक्चर असतं? येस, ओके, जे थॉम्सन. नेक्स्ट इज, what is the difference between solid atom in Dalton's atomic theory and Thomson's atomic model? Now tell me, डाल्टनच्या atomic theory मध्ये आणि थॉम्सनच्या atomic model मध्ये काय डिफरन्स आहे? सांगा. दोन्ही मध्ये सॉलिड ॲटमच दाखवले आहेत. डाल्टनच्या अणुसिद्धांतामध्ये सुद्धा सॉलिड ॲटम आहे आणि थॉम्सनच्या प्लम पुडिंग मॉडेल मध्ये सुद्धा सॉलिड ॲटमच आहे. पण त्यांच्यामध्ये काय फरक आहे नक्की?
Tell me. Okay, the next one. Tell me the next one. Explain the difference between the distribution of positive charge in Thomson's atomic model and Rutherford's atomic model. आता सांगा, रुदरफोर्डचा ॲटॉमिक मॉडेल तर आताच एक्सप्लेन केलंय मी तुम्हाला. कशा प्रकारे पॉझिटिव्ह चार्ज डिस्ट्रीब्यूट झालेला असतो, थॉम्सननी काय सांगितलं आणि रुदरफोर्डनी काय सांगितलं. टेल मी. Okay, Mansi, read for Thomson's plum pudding model of atom. Read from this, whatever I am showing on the screen. Yes. The plum pudding model of atom put forth by Thomson in the year 1904 is the first model of atomic structure. According to this model, the positive charge is distributed throughout the atom and the negatively charged electrons are embedded in it. The distributed positive charge is balanced by the negative charge on the electrons. Therefore, the atom becomes electrically neutral. Okay, now you got about the Thomson's theory about the positiveness of atom. Yes. Yes, miss. Now wait. Now read for the Rutherford from the point 1. Yes. There is a positively charged nucleus at center of an atom. Almost second point, almost the entire mass of the atom is concentrated in the nucleus. Third point, negatively charged particles called electrons revolve around the nucleus. Fourth point, the total negative charge on all the electron is equal to the positive charge on the nucleus. As the positive charge are balanced, the atom is electrically neutral. Fifth point, Okay, stop. there Stop. Okay, now you got answer for the question whichever I have asked you. Tell me everyone. Yes? Now you got. Okay. Now, an established law of physics, an electrically charged body is revolving in a circular orbit, its energy decreases. According to this law, the atom described in Rutherford's model turns out to be unstable. In reality, however, all atoms except radioactive atoms are stable. This shortcoming of Rutherford atomic model was removed by the atomic model put forth by Niels Bohr in the year 1913. ओके बघा, मग आता रुदरफोर्डनी जे ॲटॉमिक मॉडेल बनवलं त्याच्यात देखील काही उणिवा होत्या. त्या उणिवा काय होत्या बघा, वर्तुळाकार कक्षेत फिरत असताना कोणतीही जी इलेक्ट्रिकली चार्ज वस्तू असेल तिची ऊर्जा कमी होत असते, तिची जी एनर्जी आहे ती डिक्रीज होत असते. ओके, जेव्हा ती सर्क्युलर ऑर्बिट मध्ये फिरते. हा एक फिजिक्सचा लॉ आहे आणि फिजिक्सच्या या नियमानुसार रुदरफोर्डने जे काही ॲटॉमिक मॉडेल बनवलं त्यामधला जो ॲटम आहे तो काय ठरतो, मग अनस्टेबल ठरतो. ओके, पण प्रत्यक्षामध्ये जर आपण रेडिओ ऍक्टिव्ह ॲटम सोडले तर सगळ्या इलेमेंटचे ॲटम हे स्टेबल असतात. ओके, सगळ्या इलेमेंटचे ॲटम हे स्टेबल असतात. जर आपण किरणोत्सारी अणू सोडले तर प्रत्येक अणू हा काय असतो, स्टेबल असतो. मग रुदरफोर्डने बनवलेल्या ॲटॉमिक मॉडेलमध्ये ही उणीव पुढे आली. जी उणीव नील्स बोहर या शास्त्रज्ञाने 1913 मध्ये जे मॉडेल बनवलं, जे ॲटॉमिक मॉडेल बनवलं त्यामध्ये भरून काढण्यात आली. तेव्हा ॲटमला स्टेबल करण्यात आलं. सी हाव. Bohr's stable orbit atomic model 1913. In the year 1913, Danish scientist Niels Bohr explained the stability of
atom by putting forth stable orbit atomic model. The important postulates of Bohr's atomic model are as follows. बघा 1913 मध्ये काय झालं, एक डॅनिश वैज्ञानिक होता नील्स बोर नावाचा, त्याने स्टेबल ॲटॉमिक मॉडेल मांडलं सगळ्यांसमोर, ज्यामुळे ॲटम हा स्टेबल असतो हे स्पष्ट करण्यात आलं. आणि त्याने काही आधार तत्व मांडली त्याच्या ॲटॉमिक मॉडेलला सपोर्ट करण्यासाठी. ती काही पुढील प्रमाणे बघा. The electrons revolving around the atomic nucleus lie in the concentric circular orbit at certain distance from the nucleus. बघा, the electrons revolving around the atomic nucleus. Atomic nucleus ॲटमचं जे केंद्र आहे, न्यूक्लियस आहे, त्याच्या भोवती फिरणारे जे इलेक्ट्रॉन्स आहेत ते कुठे असतात? They lie in the concentric circular orbit at certain distance from the न्यूक्लियस. ते एका विशिष्ट अंतरावर असणाऱ्या ऑर्बिट मध्ये सर्क्युलर कक्षेमध्ये फिरत असतात. ओके. सेकंड इज एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज कॉन्स्टंट while it is in a particular orbit. मग जेव्हा ते इलेक्ट्रॉन एखाद्या पर्टिक्युलर ऑर्बिट मध्ये असतात, विशिष्ट कक्षेमध्ये असतात, तेव्हा त्या इलेक्ट्रॉनची ऊर्जा स्थिर असते, तेव्हा त्या इलेक्ट्रॉनची एनर्जी कॉन्स्टंट असते. When an electron jumps from an inner orbit to an outer orbit, जेव्हा एखादा इलेक्ट्रॉन आतील कक्षेमधून बाहेरील कक्षेत उडी मारतो, तेव्हा it absorbs energy equal to the difference of its energy level, and when it jumps from an outer orbit to the inner orbit, it emits energy equal to the difference of its energy level. बघा, इलेक्ट्रॉन काय करतो, जेव्हा आतील कक्षेतून आतील ऑर्बिट मधून बाहेरील कक्षेत बाहेरील ऑर्बिट मध्ये उडी मारतो, तेव्हा त्याच्या फरका इतक्या ऊर्जेचं तो शोषण करतो, ती ऊर्जा तो शोषून घेतो, ऍब्झॉर्ब करतो. पण जेव्हा तो आउटर ऑर्बिट मधून बाहेरील कक्षेमधून इनर ऑर्बिट मध्ये आतल्या कक्षेत उडी मारतो, तेव्हा तो त्याच्या डिफरन्स इतकी एनर्जी इमिट करतो, उत्सर्जित करतो. ओके. Understood about these 3 points of Neil Bohr's atomic model? Tell me. Understood about these 3 points? Okay. Now, do you know? बघा काय दिलं आहे आपल्याला यामध्ये. When table salt, that is sodium chloride, that we use is thrown on LPG gas stove flame, immediately yellow spark form on that place. माहिती आहे का तुम्हाला की घरातील गॅसची जी शेगडी असते तिची ब्ल्यू फ्लेम असते, बरोबर. पण जर आपल्याकडून त्यावर मीठ सांडलं किंवा मीठ आपण त्यावर टाकलं तर त्या ठिकाणी पिवळी होते ती आग. ओके. इफ सोडियम मेटल पुट इन वॉटर इट बर्न्स टू गिव्ह येलो फ्लेम. जर तुम्ही सोडियम धातूचा तुकडा पाण्यात टाकला तर तो पाण्यात खूप फटाक्यासारखा फुटतो. ओके. फुटतो, तो आवाज येतो आणि त्याची येलो फ्लेम दिसते. ऑन रोड सोडियम वेपर लॅम्प गिव्स येलो कलर लाईट. ओके. रस्त्यावर आपल्याला सोडियम वेपरचे दिवे असतात, त्याचा पिवळ्या रंगाचा प्रकाश येतो की नाही. स्ट्रीट लॅम्प बघा तुम्ही, स्ट्रीट लॅम्प येलो कलरची लाईट असते की नाही स्ट्रीट लॅम्पवर. From all above example, the electron of sodium absorbs energy and goes to outermost shell and come back to inner shell by emitting energy. मग या सगळ्या एक्झाम्पल्स मधून आपल्याला काय कळतं की सोडियम ॲटम मधील जी इलेक्ट्रॉन ऊर्जा आहे ती शोषून बाहेरील कक्षेमध्ये तो इलेक्ट्रॉन जातो आणि पुन्हा आतील कक्षेमध्ये उडी मारून येतो. तेव्हा ती उडी मारून परत येताना तो काय करतो, ऊर्जा उत्सर्जित करतो, एनर्जी एमिट करून टाकतो. द डिफरन्स ऑफ एनर्जी लेवल ऑफ दिस टू शेल ऑफ सोडियम इज फिक्स्ड. मग सोडियमच्या अणूच्या या दोन कक्षांमधील जी काही एनर्जी लेवल आहे तिचा फरक ठराविक आहे, ठरलेला आहे. दिस डिफरन्स इज सिमिलर टू एनर्जी ऑफ येल्लो लाईट. आणि हा फरक पिवळ्या प्रकाशाच्या ऊर्जे इतका असतो. म्हणून या सगळ्या एक्झाम्पल्स मध्ये देअरफॉर इन अबाव एक्झाम्पल सम स्पेसिफिक येल्लो लाईट इज इमिटेड. म्हणून या सगळ्या एक्झाम्पल्स मध्ये आपल्याला येल्लो लाईटच पाहायला मिळते. येस, अंडरस्टूड.
Yes, this was quite interesting. See, here they have given Neil Bohr's model of atom. See, nucleus which is positively charged, and then K, L, M, N orbits are there. Okay. Now, आता ॲटमचं स्ट्रक्चर बघायचं आहे आपल्याला. See, here they have given Bohr's stable orbit atomic model. Nucleus which is positively charged, K, L, M and N are all the orbits. Okay, these are all the orbits from which electrons are jumped. Now let's see atomic structure. An atom is formed from the nucleus and the extranuclear part. These contain three types of subatomic particle. बघा, ॲटमचं न्यूक्लियस आणि त्या न्यूक्लियसच्या बाहेरचा भाग त्यांचा मिळून एखादा ॲटम तयार होत असतो. ओके, मग त्यामध्ये तीन प्रकार आहेत. तीन प्रकारचे सबॲटॉमिक पार्टिकल्स आहेत. बघूया. फर्स्ट आहे न्यूक्लियस, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन and some extra nuclear part which contain electron. Let's see one by one. Nucleus. The atomic nucleus is positively charged, that we all know. Okay, अणूचं जे केंद्रक असतं ते धन प्रभारित असतं. Almost entire mass of the atom is concentrated in the nucleus. प्रत्येक अणूचं पूर्ण जे मास आहे ते कुठे कॉन्सन्ट्रेट केलेलं असतं? प्रत्येक ॲटमचं न्यूक्लियस मध्ये. The nucleus contains two types of subatomic particle together called as nucleons. Protons and neutrons are the two types of nucleons. न्यूक्लियस मध्ये दोन पार्ट असतात, प्रोटॉन आणि न्यूट्रॉन पार्टिकल्स असतात. त्याला एकत्रितपणे आपण न्यूक्लियॉन्स असं म्हणतो. ओके, लेट्स सी फर्स्ट प्रोटॉन, ज्याला स्मॉल पी ने डिनोट केलं जातं. Proton is a positively charged subatomic particle in the atomic nucleus. प्रोटॉन काय आहे? पॉझिटिव्हली चार्ज. ओके, ॲटमच्या न्यूक्लियस मध्ये असणारा पॉझिटिव्हली चार्ज पार्टिकल म्हणजे प्रोटॉन. द पॉझिटिव्ह चार्ज ऑन द न्यूक्लियस इज ड्यू टू द प्रोटॉन इन इट. मग आपल्या ॲटमच्या न्यूक्लियसला पॉझिटिव्ह चार्ज कोणामुळे मिळतो? प्रोटॉनमुळे मिळत असतो. A proton is represented by the symbol small p. Each proton carries a positive charge of plus 1 e. Plus 1 is e is equal to 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. बघा, प्रोटॉनला निर्देश करताना आपण स्मॉल पी याचा वापर करतो आणि प्रत्येक प्रोटॉन वरचा जो पॉझिटिव्ह चार्ज आहे तो plus 1 e इतका आहे. When total positive charge on the nucleus is expressed in the unit E. मग त्या E चा अर्थ काय होतो? की जो काही न्यूक्लियस आहे त्याच्यावरचा पूर्ण पॉझिटिव्ह चार्ज हा E या युनिट मध्ये व्यक्त केला जातो. The number of protons in the nucleus of an atom is the atomic number of that element and is denoted by the Z, capital Z. Mass of one proton is approximately 1 U, that is 1 Dalton. बघा, मग जेवढी प्रोटॉन संख्या आहे, जेवढे प्रोटॉन आहेत, जेवढे नंबर ऑफ प्रोटॉन त्या ॲटम मध्ये प्रेझेंट आहेत, तोच तीच संख्या काय असते त्या प्रोटॉनचा मास. ओके, जेवढे प्रोटॉन्स प्रेझेंट आहेत तीच संख्या त्या प्रोटॉनचा नाही, ॲटमचा मास म्हणून. जर 20 प्रोटॉन्स आहेत तर त्या ॲटमचा मास असणार 20. ओके, आणि त्याला कशाने डिनोट करायचं आहे? कॅपिटल झेड ने. एका प्रोटॉनचं मास किती असतं? एक प्रोटॉन 1 डाल्टन इतका असतं. ओके, 1 डाल्टन इज इक्वल टू 1.66 इंटू
10⁻27 kg. The mass of one hydrogen atom is approximately 1 Dalton. एका हायड्रोजन ॲटमचं वजन किती असतं 1 डाल्टन इतकं आहे. ओके, अंडरस्टूड अबाउट न्यूक्लियस अँड प्रोटॉन्स ऑफ atomic structure. Nucleus and protons which are present in atom. Have you understood about that clearly? Now neutrons. Neutrons are denoted by small n. Sorry. Neutron is an electrically neutral subatomic particle and is denoted by the symbol small n. Neutron itself is suggesting वर्ड वाचूनच आपल्याला कळतं की इलेक्ट्रिकली हा काय असणार आहे उदासीन विद्युत प्रभार दृष्ट्या उदासीन म्हणजे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल असणार आहे आणि जो स्मॉल एन या संज्ञेने दर्शवतात. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस इज डिनोटेड बाय द सिम्बॉल कॅपिटल एन. पण एखाद्या ॲटमच्या न्यूक्लियस मध्ये किती न्यूट्रॉन आहेत हे आपण कॅपिटल एन ने दर्शवतो. ओके, atomic nuclei of all the element except hydrogen with atomic mass 1 Dalton contain neutron. एक डाल्टन atomic असलेला हायड्रोजनला जर आपण वगळलं तर सर्व जे काही एलिमेंट्स आहेत त्यांच्या atomic न्यूक्लियस मध्ये न्यूट्रॉन प्रेझेंट असतात. The mass of a neutron is approximately 1 Dalton, which is almost equal to that of proton. मग या न्यूट्रॉनचं मास सुद्धा किती असतं वस्तुमान किती असतं 1 डाल्टन इतकंच असतं आणि ते जवळजवळ प्रोटॉनच्या मास इतकंच असतं. ओके, नाव द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट. The extra nuclear part in the atomic structure include electron revolving around the nucleus and the empty space in between the nucleus and electron. मग एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट जे काही न्यूक्लियस आहे जे काही केंद्रक आहे त्याच्या बाहेरच्या भागात काय काय येतं बघा. ॲटॉमिक स्ट्रक्चर मध्ये न्यूक्लियसच्या बाहेरच्या भागात फिरणारे इलेक्ट्रॉन आणि न्यूक्लियस आणि इलेक्ट्रॉन यांच्यामध्ये असणारी जी पोकळी आहे जी एम्प्टी स्पेस आहे त्याचा समावेश एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट मध्ये होतो. लेट्स सी अबाउट इलेक्ट्रॉन देन. We denote electron by small e and negative mark on that. Electron is a negatively charged subatomic particle and is denoted by the symbol E negative on the head. See, electron हा काय आहे ऋण प्रभारित भाग आहे आणि त्याला आपण स्मॉल ई आणि वरती डॅश म्हणजे निगेटिव्ह साइन दाखवतो. Each electron carries 1 unit of negative charge. प्रत्येक इलेक्ट्रॉनवर एक एकक इतका निगेटिव्ह चार्ज असतो ऋण प्रभार असतो. Mass of an electron is 1800 times less than that of a hydrogen atom. बघा, इलेक्ट्रॉनचं वस्तुमान हायड्रोजनच्या ॲटमच्या वस्तुमानापेक्षा मासपेक्षा 1800 पटीने कमी असतं. ओके, मग आता हायड्रोजनचा मासचा किती बघितला आपण 1 डाल्टन. मग 1 डाल्टन पेक्षा 1800 पटीने कमी म्हणून काय केलं जातं therefore the mass of an electron can be treated as negligible. म्हणून इलेक्ट्रॉनला वस्तुमानच नाही असं मानलं जातं नगण्य मानलं जातं. ओके, electrons in the extra nuclear part revolve in the discrete orbit around the nucleus. अणूचा जो केंद्रक आहे ॲटमचा जो न्यूक्लियस आहे त्याच्या बाहेरच्या भागात जे इलेक्ट्रॉन आहेत ते काय करतात ॲटम न्यूक्लियसच्या भोवती असणारे वेगवेगळ्या ऑर्बिट्स मध्ये फिरत असतात. The orbits being 3-dimensional in nature, a term shell is used instead of term orbit. मग हे ऑर्बिट काय असतात 3-dimensional असतात त्रिमित असतात त्यामुळे ऑर्बिट हा शब्द वापरण्यापेक्षा शेल हा शब्द वापरला जातो. ओके, शेल. The energy of an electron is determined by the shell in which it is present.
मग त्या इलेक्ट्रॉनची एनर्जी कशावरनं ठरवली जाते? तो ज्या शेलमध्ये प्रेझेंट आहे, ज्या कवचामध्ये प्रेझेंट आहे, त्याच्यावरून त्याची एनर्जी ठरवली जाते. द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन in the extranuclear part is equal to the number of proton in the nucleus. See, ॲटमच्या बाहेरील ॲटमच्या न्यूक्लियसच्या बाहेर जेवढे इलेक्ट्रॉन आहेत त्यांची संख्या ही ॲटमच्या न्यूक्लियस मध्ये असणाऱ्या प्रोटॉनच्या संख्ये इतकीच असते. ओके, therefore इलेक्ट्रिकल चार्जेस आर बॅलन्स. त्यामुळेच काय होतं, निगेटिव्ह आणि पॉझिटिव्ह चार्ज बॅलन्स होतात आणि ॲटम हा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ठरतो. ओके, अंडरस्टूड? Tell me, have you understood till here? Have you clearly understood about the structure of atom? Yes, please tell me. Okay. Okay, so this will be enough for today. Let me ask you some questions based on this, because in the next we will be having shells K, L, M, and N shell, then electronic configuration of element, and that may be confusing. Okay. So let it be for the next lecture. Now tell me, what is the difference in the atomic model of Thomson and Rutherford? Tell me, what is the difference between atomic model of Thomson and Rutherford? Yes, Mansi. Thomson atomic model. According to this model, positive charge is distributed and negative charge electrons are embedded in it. And in Rutherford atomic model, according to this model, electrons involved in specific orbits around nucleus. In Thomson's atomic model, the mass of an atom is distributed evenly, and in Rutherford's, the mass of an atom is concentrated at its nucleus. Very And nice. and in Thomson atomic model, this model couldn't make chemical reaction, and in Rutherford, this model could explain chemical reactions. Yes, good. Anyone else want to try with this again? अजून कोणी या क्वेश्चनचा आन्सर सांगणार का? Mansi has explained it very nicely. Anyone else will try? Veda, Karthik, Nidhi? What is mean by subatomic particle? Give brief information of three subatomic particles with reference to electrical charge, mass and location. Just now we have learned that. The subatomic particles. Which are the subatomic particles? Tell me their names and explain them briefly. Miss, from that exercise you have taken the question or from Yes, textbooks? textbooks exercise. This one. Your question numbers 1, D I have asked you. Subatomic particles, just now I have explained proton, neutron and electrons. You have to explain it briefly. Just you have to explain it briefly. Yes, Mansi. Uh, the particles which are present in an atom are subatomic particles. There are three types of subatomic particles: proton, neutron and electron. They are positive charges. Proton is positively charged. Neutron is neutral. Electron is negatively charged.
The mass of that subatomic particles are. Instead you can explain it one by one. Like take proton, explain it well, then neutron, explain it well, and then move to the electron. Yes, Mansi, got what I want to say? Yes, miss. Okay. Ma'am, You can I can take? use your textbook for that. Okay, Nidhi. Yes, ma'am. An atom is formed from the nucleus and extra nucleus part. This contains the three types of uh, subatomic Subatomic. subat- Subatomic. subatomic particles. Nucleus. The atomic nucleus is positively charged. Almost entire mass of the atom is concentrated. In the nucleus contains two types of subatomic particles. Together, together called nucleons. Proton and neutrons are the two types of nucleus. Proton. Proton is a positively charged subatomic particle in the atomic nucleus. The positively charged on a nucleus is due to the proton in it. A proton is represented by the symbol P. Each proton carries a positively charge of plus Li is equal to 1.6 into 10 raised to minus 19 Columbus. When total positive charge Coulomb. Coulomb. When total positive charge on the nucleus is expressed in a unit E, each magnitude is equal to the number of protons in a nucleus. The number of protons is the nucleus of an atom, is atomic number of that element, and it is denoted by Z. Neutron. Neutron is an electrically neutral subatomic particle and is denoted by the symbol n, small n. The number of neutrons in the nucleus is denoted by the symbol capital N. The atomic nuclei of all the elements except hydrogen with atomic mass 1 unit contains neutron. The mass of a neutron is approximately 1 unit, which is almost equal to that of proton. Electron electron is the negatively charged subatomic particle and it is denoted by symbol E minus E. Each electron carries 1 unit of negative charge. Minus 1 E mass of an electron is 1,200 times less than that of a hydrogen atom. Electrons in the extranuclear part revolve in a decreased orbit around the nucleus. The number of electrons is extranuclear charge is equal to the number of protons in a nucleus, denoted by Z. Yes. Tell me why atom is electrically neutral. Give scientific reason for atom is electrically neutral. Yes, Mansi? Number of electrons are equal to the number of protons, which is negatively and positively respectively. Due to this, electrical charges are balanced, hence atom is electrically neutral. Yes. Define atom. How will you define atom? Atomची डेफिनेशन काय सांगाल तुम्ही? येस मानसी.
An atom is the smallest particle of an element which retains its chemical identity in all the physical and chemical change. Okay. Now, Nidhi, you will tell me what charge does a electron has? Ma'am, what is question? Can you repeat? What charge does a electron has? Electron वर कोणता charge असतो? Hansi? Yes, ma'am. Yes, the same question is for you. Okay. The electron have negatively charged. Yes, negatively charged. Electrons are negatively charged. Okay, mark the question for your homework. Mark the question. Question number one. In the question number one, you are going to write one. Okay, A and D. A and D. In the question number one, A and D. Fine. In question number two, give scientific reason. B. Mark B. Now question number four. Take question number four. You have to draw label diagram for A and B. A and B. Rutherford scattering experiment and Thomson's atomic model. Marked? Have you marked? Yes? Okay. So I'll be just writing your in your homework in your Google Classroom that write no question number three. Nidhi, no question number three. I'll be writing in your Google Classroom that write question answers for your lesson number 5. Yes, and you have to write these only whatever which we have marked now. Yes, okay. So any doubt, any problem? Okay, so we are going to stop over here for today. You can leave the class. Bye bye everyone. Bye, miss. Thank you, miss. Bye, ma'am. Bye, Thank welcome. Welcome. Bye bye.